tó wà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní níbẹ̀. Ayé níbi gbogbo wa ní nílò. Àdìmúlà yóò ti pé o láíláíláí. Banjo lágùnjú àfi gbéraga. Àìlẹ́tọ̀ eré ní gbogbo ìgbà. Oríkìrè tí a máa fi bọ́. Ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ́. Tí o bá fẹ́ sùn máa fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Ire ni ó mú wa nítorí tí a nífẹ̀ẹ́. Èmi rẹ̀ ga kí o máa wà ní pẹlẹbẹ. Ọmọ Àdìmúlà tí ó yẹ gbọ́. Gbogbo ènìyàn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí. Gbogbo wa ní gbọ́. Ọ̀rọ̀ tí ó rọ̀ láyé yìí á kà wá sí mímọ́ ìfẹ́. Èmi ò ní sọ̀rọ̀. Oríkìrè tí a máa fi bọ́. Ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ́. Tí o bá fẹ́ sùn máa fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Àlà fún wa pẹ̀lú orísun gbogbo. Ọmọ wa tàgbàrà kò lè ní. Ibi tó wà ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní níbẹ̀. Ayé níbi gbogbo wa ní nílò. Àdìmúlà yóò ti pé o láíláíláí. Banjo lágùnjú àfi gbéraga. Àìlẹ́tọ̀ eré ní gbogbo ìgbà. Oríkìrè tí a máa fi bọ́. Ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ́. Tí o bá fẹ́ sùn máa fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Ire ni ó mú wa nítorí tí a nífẹ̀ẹ́. Èmi rẹ̀ ga kí o máa wà ní pẹlẹbẹ. Ọmọ Àdìmúlà tí ó yẹ gbọ́. Gbogbo ènìyàn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí. Gbogbo wa ní gbọ́. Ọ̀rọ̀ tí ó rọ̀ láyé yìí á kà wá sí mímọ́ ìfẹ́. Èmi ò ní sọ̀rọ̀. Oríkìrè tí a máa fi bọ́. Ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ́. Tí o bá fẹ́ sùn máa fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Àlà fún wa pẹ̀lú orísun gbogbo. Ẹ kú dédé ìwòyí, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ sì káàbọ̀ sínú ọdún tuntun 2026. Ọdún ayọ̀, ọdún ìfẹ́, ọdún àlàáfíà ni ó jẹ́ fún gbogbo wa. Ọdún yìí á tu gbogbo wa lára o, kò ní ní wa lára. Ọdún yìí á gbè wá, kò ní burú fún wa. Ọdún yìí á jẹ́ ọdún ayọ̀, á jẹ́ ọdún oríire, ọdún ìgbéga, ọdún àlàáfíà. Mo ṣe ládùúrà fún gbogbo wa, pàápàá jùlọ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì. Mo wúre fún wa, mo ní ọdún yìí á sàn wá sówó, á sàn wá sọ́mọ, á sàn wá sáìkú baálẹ̀ ọrọ̀. Ọdún yìí á gbè wá bí eléwé odò. Ọdún yìí á sún wa báre, kò ní gbé wa síbi ibi. Ẹ̀mí wa ò ní bá ọdún táwa nú ẹ̀ yìí lọ. Ipá ọ̀tá ò ní ká àtèmi àtẹ̀yin. Gbogbo àwọn abínú ẹni, amọ́niṣe ni. Àfàìmọ́niṣe ni, àṣeni tán bá ní dárò ẹ̀dá. Elédùmarè ò ní jẹ́ kán lágbára lórí ayé èmi àtẹ̀yin. Bá ṣe wọnú ọdún tuntun.
gbogbo ohun tó ń pa èmi àtẹ̀yin láyọ̀ tó ń dùn wá nínú kò ní pa wá lẹ́kún ní ọdún tuntun o. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ orí tó mú wa wọnú ọdún tuntun láyọ̀ àtàlàáfíà, láàyè àti láyé. Ọpẹ́ Elédùmarè àdá tán. Kò sí bá a ṣe lè dá ọpẹ́ fún Elédùmarè tó. Ṣé rí ọdún tuntun kì í ṣe ọdún kankan tí èèyàn kan ò ní bóyá Kristẹni ló ní àbí Mùsùlùmí ló ní àbí oníṣẹ̀ṣe ló ní, gbogbo wa lájọ ní. Níwọ̀nba àgbà tí a bá ti nígbàgbọ́ tó jẹ́ pé kàlẹ́ndà àkọmọ̀nà tí olóyìnbó gbélé wa lọ́wọ́ tí gbogbo wa ń lò yìí náà lájọ ń lò. Gbogbo ìgbà tán bá pè ní pé a bọ́ sí ọdún tuntun níbi tó rí dá wa sí, ó yẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ orí, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ adániwáyé, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, ká dúpẹ́ nítorí pé orí tún gbé wa síbi ire, ká dúpẹ́ pé a wà láyé, a wà láàyè wa, a wà láàáfíà ara wa. Ọ̀pọ̀ lájọ ń sọ̀rọ̀ níwòyí oṣù tó kọjá, kódà ní gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ ìparí oṣù tó kọjá tájọ ń sọ̀rọ̀, tájọ ń dọ̀wẹ́kẹ̀, tá à ń pera wa, tá à ń rẹ́rìn-ín, tó sì jẹ́ pé bẹ́mi àti yín bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nílẹ̀ tó mọ́ lénìí bó ṣe kù dẹ̀dẹ̀dẹ̀ kí a tún bọ́ sọ́jọ́ kejì yìí, wọn sí láyé mọ́, wọn sí lókè èèpẹ̀. Ṣé ká mọ dárúkọ ni? Bàbá ní ká mọ dárúkọ ilẹ̀ àkún, bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ àsù, ilẹ̀ àtún mọ́. Ara àpẹẹrẹ àti ara ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀dùmarè tó ń fún èmi àti yín. Mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan, ọlọ́rọ̀ mi ni, tó jẹ́ pé gbogbo ìgbà tí n bá ti ń wo eré ìdárayá, yálà eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ni àbí àwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò àbí à ń fẹsẹ̀ sáré, a bá ń gun kẹ̀kẹ́, àwọn gbogbo nǹkan bí eré ìdárayá tí mo nífẹ̀ẹ́ sí, tá a bá ti ń wò ó, tí bá ti pè, tá a bá ti ń sọ̀rọ̀, a máa ń dọ̀wẹ́kẹ̀, a máa ń dábàá, a máa ń sọ oríṣiríṣi. Àwa máa rántí ìgbà èwe wa nígbà táwa náà ń ṣeré ìdárayá pé ó rí, wo gbogbo wàhálà tá a ṣe, wo gbogbo tú tá a pa, wo gbogbo bá a ṣe mọ́ lọ ń wo táìmù tí àwọn tí wọ́n ń pè ní ẹni tó dáa jù nínú nǹkan tá à ń ṣe yẹn lágbàáyé, táwa máa fi ṣe ìgbáradì tiwa, tá a sì ń ṣe àkókò tó dáa ju àkókò yẹn lọ, ṣùgbọ́n tá a ráwọn nǹkan irinṣẹ́ àti ohun èlò tá a nílò tí ó tún ràn wá lọ́wọ́ táwa náà fi lè mọ́ lọ fi gagbága pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń porúkọ wọn káàkiri àgbáyé. Tá a bá ti wá ń sọ, bóyá ẹnìkan wà nú àwọn tó ń ṣeré ìdíje tó wá jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè tán sì ń pè ní Nàìjíríà, pàápàá jùlọ tó bá lọ jẹ́ ọmọ kóòtù àjíire. Ẹ jẹ́ ń fún yín bí àpẹẹrẹ. Bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn báyìí, èèyàn wa, brọ́dà wa, Anthony Joshua, wọ́n ja ìjà kan pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni kan. Ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe abẹ̀sẹ́kù bí òjò, ṣùgbọ́n ó ti ń pe àwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò, ó ń pè wọ́n sójú agbo, ó ń dojú agan kọ wọ́n pé wọ́n lè bá wọn jà, òun lè bá wọn jà, òun lè dúró wájú wọn. Ó sì ti bá àwọn èèyàn tó lórúkọ nínú àwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò, ó ti bá wọn jà tí wọ́n sọ pé ó gbìyànjú, ó ṣe dáadáa o, àsáwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò yìí gan ọ̀rọ̀ wọn rí bákan. Lára àwọn tó bá jà, Mike Tyson wà ńbẹ̀. Ìwọ tó bá mẹ́ni tó ń jẹ́ Mike Tyson, ó mọ̀ pé tó bá ń sọ̀rọ̀ àwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò, Mike Tyson ò ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn, kì í ṣẹni tá a lè kó yẹn kéré. Gẹ́gẹ́ bí ohun tó ń sọ fún wa, ọ̀gbẹ́ni yóò na Mike Tyson, ọ̀gbẹ́ni ló wà lọ dojú agan kọ Anthony Joshua. Ṣùgbọ́n láàrin èmi àtẹ̀yin fọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ẹ mọ bó ṣe lọ, Anthony Joshua nà án. Nínú nínà tó nà án, arákùnrin yìí dèrò ilé ìwòsàn. Ó di ẹni tí wọ́n sọ pé àgbọ̀n rẹ̀ ó ti ṣe kíni? Wọ́n ní àgbọ̀n rẹ̀ ó ti wó, ó ti bàjẹ́, broken jaw lọ́nà méjì. Ọ̀rọ̀ yìí gan le débi pé àwọn kan ń pe Anthony Joshua lápààyàn, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun táwa ń sọ fún wọn pé Anthony Joshua yìí ṣàpààyàn, orúkọ rere ẹ̀ ló ń jà fún, kò fẹ́ kàn bàjẹ́. Ìpè ẹ̀yin tẹ́ ń pe Anthony Joshua lápààyàn lénìí, bó bá jẹ́ pọ́gbẹ́ni ṣe gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́, ó bá mú ẹ̀yìn Anthony Joshua balẹ̀, tó bá lu Anthony Joshua, ẹ̀yin náà lẹ́sẹ̀ yẹ̀yẹ́. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ jọ́ ọmọ Nàìjíríà tẹ́ wà ń bẹ̀ tẹ́ pọ̀, amọ́rútú tẹ́ pa nígbà tí Andy Ruiz níjọ́ kìíní àná. Ó tán ń pè ní ìrírí ayé. Ìrírí ayé kò gbọ́dọ̀ gbé ni lọ, kò sì gbọ́dọ̀ gbé ni ṣubú. Ìwọ tó bá sì ti ní ìrírí ayé torí ẹ̀ bá pé,
ohun tó ti ṣe ẹ́ lẹ́ẹ̀kan kò tún gbọdọ̀ ṣe ẹ́ lẹ́ẹ̀kejì. Anthony Joshua gbọ́n ni, ìrírí ayé tó ti ní pé ọmọ inú mi ẹni tí ò tó bá mi jà ó ń bá mi jà, ó wá gbá mi lẹ́sẹ̀ ó dùn mí, jẹ́ n sáré gba lẹ́sẹ̀ kí n ṣe gìgìgìgì kó ṣubú lulẹ̀. Òun ló kó bá ń gbà tí Andy Ruiz. Ohun tó ń pè l'experience, ohun tó ń pè ní ìrírí tí mo rí lára Anthony Joshua, ó kẹ́kọ̀ọ́ lára ohun tó ṣe ń gbà yẹn pé ohun tó fa ìṣubú òun tó mú òun ṣubú níwájú ẹni tí ò tó dúró níwájú òun ni pé ìbínú, ìwà ń wára pé bínú ṣe bí òun pé irú wọ ló ń gbá mi lẹ́sẹ̀ tóun náà fẹ́ sáré gba gbìgbìgbì, òun lòún ṣàṣìṣe tó fi ráàyè gbá òun ní lẹ́sẹ̀ níbi tí ò yẹ kó ti gbá òun tó fi ṣubú tọ́rọ̀ fi di bó ṣe dà. Anthony Joshua wá lu ọgbọ́n àgbà, ó lò rírí tó ti ní, ó wá na Jake Paul. Ó na Jake Paul tán, kò tẹ́ àwọn kan lọ́rùn. Bá a ṣe ráwọn tó ń jáde tán sọ pé sí àsíá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wá yẹ kó máa gbé, ṣèbí ìlú wa ló ń gbé, ọ̀dọ̀ wa ló ti ń jẹ, ló ti ń mu, ló ti ń rówó, kí ló yẹ tó lọ ń gbàṣẹ Nàìjíríà. Bá a ṣe ń ráwọn yẹn là ń ráwọn tó ń sọ pé ṣerú ẹni tó yẹ kó lọ bá jànú, kò yẹ kó gbàdá yẹn, kò yẹ kó lọ jà á. Bẹ́ẹ̀ là ń ráwọn tó ń sọ pé ó dáa bó ṣe báwọn náà yẹn, tó bá wọn kọ́ ọlọ́gbọ́n torí pé ọkùnrin yìí ó ń taṣe àgẹ̀rẹ̀ bó ní ó ṣe lọ mọ́ gbójú agan sáwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò ńgbà tó mọ̀ pé òun ò kójú òṣùwọ̀n. Ẹ ti mọ ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa, wọ́n ní kò sọ́gbọ́n tó lè dá, kò síwà tó lè wù, kò sọ́nà tó lè mọ̀ tó lè fi táyé lọ́rùn. Ìwọ tó bá ti wá mọ̀ bẹ́ẹ̀, mọ́ gbìyànjú, mọ́ tàràkà, mọ́ sapá pé o fẹ́ tẹ́ gbogbo èèyàn lọ́rùn. Ṣe ohun tó bá mọ̀ pé ó dáa, ohun tó lẹ́tọ̀ọ́, ṣe ohun tó bá mọ̀ pé orí fi rán ọ. Jíṣẹ́ tẹ́lẹ̀dá gbé rán ọ pé kó wá ṣe nílé ayé. Mọ́ wojú ẹnikẹ́ni, mọ́ sì wo pé kí ni lágbájá ó sọ, kí ni tàmẹ̀dù ó sọ, kí làwọn èèyàn ó sọ ń pa ọ̀rọ̀ mi, ṣé wọ́n ní sọ pé báyìí mo ṣe jẹ́, báyìí mo ṣe rí. Mọ́rò ti ẹni tí ò ní wò ọ mọ́ àtẹni tí ò ní kí ọ rárá. Pa wọ́n ti sẹ́gbẹ́ kan, jíṣẹ́ tó rí rán ọ, jíṣẹ́ tẹ́lẹ̀dá rán ọ. Irú ẹ̀ l'Anthony Joshua ló ṣe. Ẹ sì rí pé gbà tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tán bí lọ́rọ̀, ó sọ̀rọ̀ ọmọlúàbí. Ṣùgbọ́n ibi tí mò ń bọ́rọ̀ bọ̀ ní, nínú ìjà tẹ́ ẹ dọ́ra wò tèmi àti yín jọra dọ́ra wò yẹn, pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé ẹni tó wá kojú ẹ̀ níbẹ̀, ẹni tí ò tiẹ̀ yẹ kó mọ wọ orí agbo ibi táwọn abẹ̀sẹ́kù bí òjò ti ń jà ni. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá lọ wádìí iye owó tí Anthony Joshua tó gbà nídìí ìjà yẹn, bíi 70-something million pounds ni. Òbítíbitì owó ni, owó ńláńlá ni. Níjọ́ náà lọ́ngbà tá a wò jà yẹn, èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi kan à ń sọ bí erébèrè pé owó ńláńlá lárákùnrin gbà o, kémi náà ríru owó yìí, àbí báyìí ló ṣe jẹ́, àbí kí tiẹ̀ lọ́jọ́ rẹ̀ arákùnrin. Kò sí bóyá fẹ́ jẹ́, yóò fún irú àwa ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà ní nǹkan. Ibi tí mo wá ń lọ gan rèé. Lọ́sẹ̀ tó kọjá ilé mi àti yín la gbọ́ pé Anthony Joshua ó rin ìrìn àjò wá sí ilẹ̀ abínibí, ó lọ lu bàbá rẹ̀, àbí lu ìyá ẹ̀sìn ní ká pé èyí tó bá jẹ́nu méjèèjì. Kò gbàgbé ilé. Lórí ìrìn àjò yìí gbogbo wa gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ láabi kan ṣẹlẹ̀, ìjàmbá ọkọ̀ ó wáyé. Nínú ìjàmbá ọkọ̀ yìí, èèyàn méjì pàdánù ẹ̀mí wọn nínú àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n tún jẹ́ abánidámọ̀ràn, abánigbáradì fún eré ìdárayá abẹ̀sẹ́kù bí òjò tó ń ṣe. A gbọ́ pé àwọn méjì pàdánù ẹ̀mí wọn níbẹ̀. Èmi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi á wá pera wa pé ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa ló tún ṣe yìí o. Wọ́n ní ká mọ̀mọ́ wàgbọ́ aláàgò sáré, ká sì mọ̀mọ́ fi ọlá ẹnìkan, ká mọ̀mọ́ fi tọrọ fúnra wa pé níjọ́ kìíní àná à ń sọ̀rọ̀ àníkà kan lọ́jọ́ rẹ̀. Ṣá lè nígbà tá a gbọ́ pé méjì inú àwọn tó ń jẹ́ bí ọ̀rẹ́ rẹ̀ tán súnmọ́ pẹ́típẹ́tí wọ́n kú. Ṣá lè gbàdúrà báyìí pé ká jẹ́ ọ̀rẹ́ Anthony Joshua. Àwọn bàbá wa ní òsì ló ń jẹ́ ta ló mọ̀ ọ́ rí, owó ló ń jẹ́ mo bá ọ tán. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè àtèmi àtẹ̀yìn a ní ṣèrìn, a sì ní ṣìlẹ̀tẹ̀. Elédùmarè ò ní jẹ́ ká sáré pálọ̀ nu yàrá. Ògódé ẹ̀mí pin, Elédùmarè ò ní jẹ́ àrírú ẹ̀. Owó téèyàn ní tó ń mẹ́mí lọ, ọlá téèyàn ní tó ń mẹ́mí lọ,
iyì téèyàn ní tó mọ́ mẹ́mí lọ Elédùmarè ò ní jẹ́ ká bá wọn nírú ẹ̀. Ògo, ọlá, iyì tá ní tí ó bá wa kalẹ̀ tẹ́mi wa ogun lélẹ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pè ní kó dùn kó pọ̀ kó pẹ́, bẹ́ẹ̀ l'Elédùmarè ó ṣe tèmi àtẹ̀yin. Mò ń súre fún gbogbo wa lénìí pé ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ o. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè níjọ́ ẹ̀yẹ wa wọn ò ní fi àdòdó tó dára jù wọn ò ní fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wa láṣẹ Èdùmàrè. Àwa la péjú pésẹ̀ sí gbogbo orí tó bá tọ́ tó yẹ wá tó yẹ ká jókòó sí. Gbogbo aráyé ní ó rojú wa, ẹnu wa la fi sọ̀rọ̀, ojú wa la fi rí gbogbo ẹni tí ó péjọ síbẹ̀. Kì í ṣe pé wọ́n ó ṣe lẹ́yìn wa, a sì ní gbénú ilé mọ béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń ta. Àwọn ọ̀tá wa ní ó mọ gbénú ilé tí wọ́n mọ béèrè pé kí ni wọ́n ń ṣe ń ta. Kí ni wọ́n náà ń ṣe fún Dr. Ọlábánjí Ọlágúnjú. Àmì ẹ̀yẹ wo náà ló tún ń gbà, ayẹyẹ wo ló tún ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ l'Elédùmarè ó ṣe ọ̀rọ̀ èmi àtẹ̀yin nínú ọdún tuntun yìí. Mo tọrọ fún yín gbogbo tẹ́ ń tọrọ ní ti dáadáa lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba Elédùmarè pé kí Elédùmarè kó wá finá dá yín lóhùn àdúrà, kó wá gbóhùn ẹ̀bẹ̀ yín. Kí jíjẹ mímu yín kó má ṣòro o. Kẹ́ mọ́ má mú bọ́, kẹ́ mọ́ ṣàṣetì. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ohun tó ti ń pa yín láyọ̀ látẹ̀yìn kó má padà wá pa yín lẹ́kún o. Ọkọ̀ tó ń gbé láyé tó ń sọ̀ lọ́run àtèmi àtẹ̀yin ká mọ́ bá wọn dẹ́sẹ̀ lé. Kọ́mọ aráyé mọ̀ ṣe sọ̀rọ̀ wa kán mọ́ sọ pé tán di wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò láì nígbà wá lákòókò. Ẹ má bínú bàbá rẹni tó ti ń rò pé bóyá wọn ó pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lénìí. Ẹ má bínú, mi ò ní tan ojú òpó kalẹ̀, mi ò ní tan ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kalẹ̀. Pàápàá jùlọ studio number yẹn mi ò ní tan kalẹ̀. Nítorí pé mi fẹ́ gbà wá lákòókò púpọ̀. Tẹ́ bá wò ẹ rí pé ọjọ́ ti ń lọ. Mi ò kàn gbọ́dọ̀ mọ́ ṣe ètò tí mo fẹ́ ṣe ni. Mi ò gbọ́dọ̀ ṣaláì má ṣe. Àmọ́ lọ́la lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ pàdé mi lórí ìkànnì ní dédé aago tẹ́ mọ́ ń pàdé wa tẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé. Màá wà pẹ̀lú wọn lọ́la. Mi ò tí mọ ètò tó ń fẹ́ ṣe, mi ò tí mọ ohun tí wọ́n ó bí mi, ṣùgbọ́n ẹ pàdé mi ń bẹ̀ lọ́la láṣẹ Èdùmàrè. Á ṣètò lọ́la. Á fi yẹn á fi kúkú bẹ̀rẹ̀ ọdún gangan lójú páálí bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ. Mo sì tún fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé àwọn ètò kan ti wà tá a ti tò kalẹ̀ tá à ń gbé bọ̀. Mò ń gbé àwọn bàbá mi kan bọ̀ nípa àwọn ọ̀rọ̀ kan tó jọ ń rú gbogbo wa lójú nípa bó ṣe ń lọ nílẹ̀ kóòtù àjíire nílẹ̀ Yorùbá. Ṣọ́mọ Yorùbá ni wá ni? Ṣọ́mọ kóòtù àjíire ni wá ni? Ṣọ́mọ Oòduà ni wá ni? Ó dáa. Nígbà tá a ti dé ìkóríta tá a dé yìí tọ́nà ti yà sí mẹ́ta. Èwo láwàá gbìyànjú, èwo gangan ni kókó ọ̀nà bo láàmú tọ̀ ń bẹ̀. Kí làmọ̀ràn táwọn bàbá wọn wọ̀nyí tí wọ́n ní fún wa? Nítorí pé wọ́n ní bẹ́rù bá kòkè tó bá kanlẹ̀ ó tún níbi kan àgbé sí. Mo ti rí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n èèyàn kan tó dẹ̀ bá ìlànà táwọn bàbá ńlá bàbá wa mu tí ì ṣe tolóyìnbó, tí ì ṣe àwọn tó ń fẹ́ gbé àṣà aláṣà àbí nǹkan oní nǹkan wá láti wá ṣàlàyé fún wa bí ọ̀rọ̀ wọ́n ṣe rojú. Rárá o. Wọ́n ló ní nǹkan làjẹ́ ó ṣe, èèyàn kéré ń dín nǹkan ẹ̀. Àwọn tiwa tán jẹ́ ọmọ inú ilé, ọmọ inú ọgbà tí ò gbọdọ̀ sísúyọ, tí wọ́n wá jẹ́ ọmọ lásán, tí wọ́n jẹ́ bàbá lásán, ṣùgbọ́n tí wọ́n ní ìmọ̀, tí wọ́n sì ní ìrírí, kódà táwọn míì nu wọn ti ná gbàrà, tán ti ná gbòòrò. Ṣé ọ̀rọ̀ wòlíì ló fẹ́ sọ ni? Àwọn náà ti ṣe wòlíì rí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ọ̀rọ̀ àáfàá ló fẹ́ sọ ni? Wọ́n mọ̀ nípa ohun tó ń pè ní àáfàá. Ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé lónìí tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ti di ògbólógbòó babaláwo àbí wọ́n ti di ògbólógbòó oníṣẹ̀ṣe. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Wọ́n tún wá ń ṣe oníṣẹ̀ṣe. Ṣé mọ̀ pé àwòrán tó máa ń gbé fọ́pọ̀lọpọ̀ yín ni pé oníṣẹ̀ṣe àwọn kan tá sọ wọ́n pọ́n, tá sọ wọ́n rùn, àbí tí wọ́n lè sọ òyìnbó tí wọ́n. Àwọn eléyìí pòfẹ́sọ̀ ni wọ́n o. Ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Àfáà tán bá bí dáa, wòlíì tán bá bí dáa tó bá lóun gbóyìnbó àbóun jẹ́ bákan, mo lè challenge ẹ pé kó jẹ́ ń gbé wa àti wọn jókòó kẹjọ sọ̀rọ̀. Ẹ má ṣe ń Yorùbá, ẹ sọ lédè òyìnbó. Bọ́n bá là ọmọlẹ̀, bọ́n bá gbé ọsán lẹ̀, kó lọ́mọ àlè ni mí. Sọ pé ìyá kan bàbá mẹ́jọ ló bí mi. Mo ti sọ fún yín, mo níbi tó júlàdé, níbi ilẹ̀ tó mọ́lé, níbi tá a délé ni. Ohun tá a bára wa múlẹ̀, tá a bára wa kò lórí pé ẹlẹ́ẹ̀ní gbọ́ ẹ̀ ní gbà.
lórí pé ẹ nípa àṣà àti ìṣe wa run nílẹ̀ Yorùbá, nítorí pé kò sóhun tó burú nínú àṣà àti ìṣe wa tí ò sí nílẹ̀ bòmíì. Àkókò àti ìgbà tẹ́ bá ń sọ òun ni kẹ́ ẹ dárúkọ, kẹ́ jẹ́ kájọ wá lọ sínú ìtàn, kájọ lọ mú un jáde. A sì ní gbà fún ọmọ àtọ̀húnrìn wá kankan, yálà ìwọ tán ti dọ́gbọ́n gbé tán dàpọ̀ mọ́ wa láàrin tó ń ṣe bí para wa ni ọ́ ni, àbí ìwọ tí o sì ń bọ̀ látìta, àbí ìwọ tá àti ẹ̀mọ̀ tó ti fúnra ẹ jáde tó lọ́mọ Málì, ọmọ àlè Málì ni ọ́, tó wà láàrin wa tó wá ń jọlá, tó ń jẹpo, tó ń jata, tó ń jẹyọ ọlẹ wa, tó wá tó fẹ́ máa wá sọ̀sọ̀kúsọ sí àwọn baba ńlá baba wa ni. Gbogbo yín lẹ ti jà sẹ́yìn tẹ́ níwọ̀n àwọn kan ń borúkọ bàbá yín jẹ́, ẹ̀ ń jà fún wọn. Ẹ ti ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́wọ̀n, ẹ ti fìyà jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àkókò ẹ̀san ló tó yìí, gbogbo yín lẹ jẹgba pátápátá lẹ́fara gbẹgba. Ìyẹn ló wá mú mi wọnú ọ̀rọ̀ tó mú mi wá láṣálẹ̀, torí pé mi ò fẹ́ pẹ́ jù, ẹ má bínú, mi ò fẹ́ fà àkókò ṣòfò, mi ò sì fẹ́ pẹ́ jù lórí ètò yìí. Ó ló mú mi wọnú ọ̀rọ̀ tó gbé wa wá láṣálẹ̀ yìí. Kí ló gbé wa wá? Mo mọ̀ pé kì í ṣe ìròyìn mọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti gbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la ti rí. Fún díẹ̀ yìí mi ní mú fọ́nrán yẹn wá mọ́, mi ò ní fi hàn wá. Fọ́nrán ìyá oníṣẹ̀ṣe ní ìlú Ìlọrin tí wọ́n dáná sunlé ẹ̀ nígbà tó lọ sí ìlú wọn tó lọ sọdún, tó jẹ́ pé níbi tó ti wà ń lu wọn tó ti ń sọdún náà ti pè é pé kó má bọ̀ o, ilé rẹ̀ ti jó, wọ́n ti dáná sunlé ẹ̀. Àjẹké lánàá ọmọ kú lénìí, ẹ má sòpò jìnnà o, ẹ má dára yín láàmú, gbogbo ala ti mọ̀ pé àjẹ́ tó ké lánàá òun ló pa ọmọ tó kú lénìí jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sì ṣò ní kí ṣàná tó ti jọ ń sojú gbogbo wa tírú àwọn ọ̀rọ̀ yìí tó ti ń ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá rántí, tẹ́ bá gbàgbé, ní gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ tó kù díẹ̀ ká máa wọ òpin ọdún tó kọjá ni wọ́n lọ bá ìyá kan náà bẹ́ẹ̀, tí wọ́n lọ bá tán láwọn gbọ́ pé ó ń ṣèṣẹ̀ṣe ń bí, àwọn ò fẹ́ kó ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe mọ́. Amúfọ́nrán yẹn wá ń gbà yẹn náà sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ bá ń wo àkọlé mi, ẹ rí i pé mo kọ àkọlé mi pé Amoran fún gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara, eléyìí tó ń pè ní Abdulrasaki, bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ẹni mò ń pè, mi ò sí pé o, àmọ́ nǹkan kan ni pé mi ò pè ọ́ fún kú, mi ò pè ọ́ fárùn, mi ò sì pè ọ́ fàìsàn. Kó rí fún mi gẹ́gẹ́ bí èrò ọkàn mi sí ọ. Gbogbo èrò àti gbogbo ohun tí wọn náà bá wá ní lọ́kàn tó bá rò sí mi, kí Olódùmarè jẹ́ ó rí fún ọ bẹ́ẹ̀, kó sì rí fún gbogbo ìdílé àtàwọn ọmọ àtìrandíran àti gbogbo àwọn tí ó bá wá bá ọ tẹ́jọ́ mọ́ gbàmọ̀ràn, tẹ́ gbórúkọ mi síbẹ̀, tẹ́ mọ̀ dárúkọ mi. Gbogbo ohun tẹ́ bá ti rò lọ́kàn nípa mi, kí Olódùmarè jẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ fẹ́yìn náà. Ṣé rí inú ọdún tá a wà yìí, kẹ́ lè mọ̀ pé àbára wa ṣeré mọ́, tàṣẹ ni mo fi ń sọ̀rọ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, yóò sì ṣẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ lọ, gbogbo tó bá wù yín lọ mọ́ ṣe. Àyàfi tẹ́ ẹ bá ṣe láburú ló kù. Àyàfi tẹ́ ẹ bá ṣe láburú rí ló kù, lóhun tí mò ń sọ lẹ́nu yìí ni òfin ní ṣẹ mọ́ yín lára. Àyàfi tó bá jẹ́ mi gan, mo lóhun tí mo fẹ́ gbà ń bẹ̀, àbí mo ti lérò kan tí mo gbà lẹ́yìn pé mo fẹ́ bà yín lórúkọ jẹ́ ni mo fi wá ń ṣe ohun tí mò ń ṣe yìí. Lélẹ́dùmarè ò fi ní gbóhùn mi ṣàṣẹ. Afẹ́fẹ́, mo ní kó gbóhùn mi rìnrìn àjò. Gbogbo ibi tí àwọn èèyàn tí mo dárúkọ ẹ̀ tí wọ́n bá wà, tán ń mí atẹ́gùn sínú, tán ń mí símú, tán fi ń ṣẹ̀mí tí wọ́n fi fẹ́ kú, kó jẹ́ kọ́rọ̀ mi kó mọ ṣẹ mọ́ wọn lára, ọṣẹ ló ní kó ṣẹ mọ́ wọn lára, kankan ló ní kó mọ kàn wọ́n lára ní gbogbo ibi tán bá wà. Torí gbogbo ọmọ tó bá ti ní yáwọn ò ní sùn kò ní fojú borun. Abdulraman Abdulrasaki kò gbọ́ báyìí, kìlọ̀ lélẹ́yìí àmọ̀ràn ni, kì í ṣèjà. Ó ti ń ṣe tipẹ́, ìwọ nìkan kọ́, gbogbo yín pátápátá ẹ ti ń ṣe tipẹ́ tẹ́ ń jẹ gómìnà nípínlẹ̀ Kwara. Ó dà pé ẹ ti débi tí yóò jẹ́ olúfimọ fún yín tó ní kálukú àtọwọ́ ẹ̀ báṣọ. Kì í ṣòní kì í ṣàná tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ti ń dìde ní ìpínlẹ̀ Kwara, pàápàá jùlọ nílùú Ìlọrin, tí wọ́n á lọ ká àwọn èèyàn mọ́lé wọn, tí wọ́n á sọ fún wọn pé àwọn ò fẹ́ wọn ń bímọ, àbí ìlànà àbọ́nà tán ń gbàṣẹ̀ sí wọn àwọn ò fẹ́ mọ́. Nínú òfin tó wà káàkiri àgbáyé, all over the world, and I'm going to say some of this stuff in English because I want you all to know this. This is beyond all of us. Yes. Now we have people that are listening. We have people that are ready to take action. We have people that are asking that, bring us the evidence. Bring us the evidence. Show us the evidence.
and we will see what we can do to help. And for that reason, we are not going to keep quiet. We are not going to keep silent. Yes. And for your information, all your Baba Sales, yes, all your Baba Sale in the north, they dare not say a word right now. Otherwise, the whole north, I don't even think anybody will remember there's a place called the north anymore if care is not taken. So, all that gallivanting that you people have been doing all this while, it is time that you go and check yourself, and everybody better behave and act normal. Everybody needs to act normal where we are right now. For a very long time, we've been warning ourselves that nobody has the monopoly of doing certain things to other people. But because of being omoluabi, but because of the respect we have for human life, because of the value we have for human life, that's why we are all trying to tolerate each other. Ìwọ tó bá ń gbọ́rọ̀ mi tó ń wo pé kí ni wọ́n ń sọ, kí wá ló ṣẹlẹ̀? Ojú wa ló jọ ṣe ńgbà tí wọ́n lọ bá ìyá ọlọ́sùn yẹn ní sísúnmọ́ ìparí ọdún tó kọjá. Kì í ṣe ìyá tán jólé ẹ̀ yìí là ń sọ o. Tí wọ́n lọ halẹ̀ mọ́, tí ìyá yẹn pariwo síta gbé fọ́nrán yẹn jáde àsọ̀rọ̀. Donídọ̀la ẹ bá mi béèrè pé kí ni gọ́fúnà Kwara State kí ló ṣe lórí ẹ̀? Kí ni gbogbo àwọn tó ń pera wọn lólórí tọ́nà àwọn làwọn ń ṣòfin àwọn ń ṣe kinní kan ní Kwara State? Kí ni wọ́n ṣe lórí ẹ̀? Kí lẹ gbọ́ látẹnu wọn? Ṣé wọ́n dáwọn èèyàn ẹlẹ́kùn? Ẹ jẹ́ kí wá, let me take you back to memory lane. The reason why you are seeing this, the reason why this will never stop until something is done, and the reason why I'm calling out the Kwara State governor, Abdulrasaki, right now, is due to the fact that he has been silent on these issues for a very long time. When Talolong was kidnapped from Ibadan and taken to Ilorin, we made noise, we called on him, we shouted, and we asked them, don't let this happen. Let these people know that there's a rule of law. Now, listen to me and listen attentively. I'm not going to sit down here and encourage anybody to break the law or misbehave. All I've ever been saying is, if you believe somebody has broken the law, then apply the law accordingly. Don't use your influence and say, no, I don't want us to apply the law because if we apply the law, he's going to get a bail and go home. I'm not going to be able to embarrass him or ridicule him in the public eye. Don't do that. If you really know and you believe you have a genuine case against somebody, yes. If you want to use the arm of law, then go and use the arm of law. You don't need to bribe anybody. No, you don't need to bribe any policeman. You don't need to bribe the judiciary or anybody. Just let the law take its course. If the person needs to be invited, let the person be invited. Let them interrogate the person. If the law allows them to put that person in jail until a bail is perfected for him, that's fine. So be it. But let everything be according to the law. Let it be according to the law. That's what I've always been advocating on my channel. That's what I stand for. I do not encourage criminality. I do not support it. And I will never support anybody that wants to practice that. I will not be a party to that. Go and check all my videos. Go and check anything I've ever said about anything. I've always emphasized that fact. Don't go beyond the harm of law. Even when it happened while we were in Yoruba Nation, even when it happened to somebody that a lot of people thought this was somebody that everybody hated. Yes, he has done some things that some of us didn't like. And that's why I always advocate. Let's treat each case separately. Let's judge each individual according to the crimes they have committed. Don't bring
3, 4 different cases and say we are going to pile it up because we want this person to go to jail. No. Let's treat each case separately as at when due. A man cannot commit a crime that says he should just pay a fine, and then we want to, pile things up and say no, because he has done this, let's add this, let's add that, and let's put money and let's do this and let him go to jail. No. If the crime has an option of fine for that person to go home, then it should be an option of fine. If it is a criminal, if it is a civil case, let's treat it as a civil case. Don't make it a criminal case, because it was never a criminal case. A criminal is different from somebody that made a mistake, or somebody that says something and you want him to prove it. And if that thing is not right, you want him to apologize. Those are two different issues. They do not go together. Now, we all saw what happened in the case of Talolong. And up to date, and I'm still repeating it today, for all of you that stood your ground and didn't budge, including those of you that did stuff in the background that nobody knew and nobody's ever going to thank you, I'm saying thank you to all of you today. I'm saying thank you to all of you today, because you prove a point. And the people involved in that incident, look at them today. They are in disarray. No agreement. There will never be agreement, because an injustice was perfected. In fact, all the judges, all the lawyers, all the policemen that were involved in that case, that did one thing or the other to help them to achieve what they did to that guy, all of them and their children will pay for what they did. They are already paying for it, and they will continue paying for it. Àdúrà mi fún wọn nìyẹn. Gbàdúrà mi ni pé ẹni tí ò jẹ́ gbì inú wọn kò ní kú gbì. Ẹni tí ò di sápá, tí ò di sẹ́sẹ̀ nu wọn, ayé ò ní béèrè ohun tí wọ́n jẹ lọ́wọ́ wọn. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ń pa gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe dọ́gbọ́n sí, àti lọ́ọ̀yà tán gbà fọ́mọ yẹn gangan tó gbà bọ̀dẹ̀ pé káwọn fìyà jẹ torí pé ó nígbàgbọ́ pé òun jà fẹ́sìn. Gbogbo yín pátápátá, àtẹ̀yìn àtọmọ yín àtọ̀rọ̀ ọmọdọ́mọ yín, lẹ́jẹ̀ nínú ìyà ohun tẹ́ ẹ ṣe. Elédùmarè ò ní forí jì yín, nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ ṣẹ̀ yẹn, ẹ̀ṣẹ̀ tó lágbára ni. Ẹ̀sìn àjèjì, ẹ̀sìn irọ́ tẹ́ ẹ gbé wá, ó lè fi ń parọ́ fún wa tó sọ pé kéèyàn mọ́ jìyà ẹ̀ṣẹ̀, àbẹ́ni tí ó bá ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run títí yín tẹ́ gbé wá, kò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀, ó ti tán nìyẹn. Ó tún lè padà kó tún lọ mọ́ ṣẹ̀ míì, kó tún mọ́ ṣe nǹkan tó ṣe yẹn gan kó mọ́ ṣe lọ, kó ṣàmọ́ dáríjì náà ni. Lọ́dọ̀ tàwa, gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ kóòtù àjèrè, gẹ́gẹ́ bí ọmọ Odùduwà, kò sóhun tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ohun tó bá ṣe láyé yìí, ó jìyà ẹ̀ṣẹ̀, ó sì jíyìn iṣẹ́ níbodè. So kò sí ọ̀nà àbáyọ, Àbújá ò sí lọ́rùn ọ̀pẹ. Now, títí Talọlọ́run ni mo mẹ́nu kàn yẹn. Ìdí tí mo fi ń porí Abdulraman Abdulrasaki ni mo ń sọ fún gbogbo wa yìí. Ìdí tó fi kàn lọ́wọ́ tó kàn lẹ́sẹ̀ nítorí pé òun ni gómìnà ń gbà yẹn, ó jókòó síbẹ̀. Sórí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń mú excuse wa, tẹ́ máa ń sọ pé kí lẹ fẹ́ kí gọ́vnà ṣe, is just a governor, kò lágbára lórí ọlọ́pàá, ó lè ní yín. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kí n ṣépè fún yín pé kò ní, pé títí yín pé kó rí bákan àbí kó ṣe bákan fún yín, kéèyàn kankan má gbèrú argument yẹn déwájú mi. He is the state governor, and he is the chief security officer of the state. If you don't understand, he wrote an application to the people of Kwara State that they should allow him to govern them and be their governor. And the people gave him that mandate. Either he stole it, whichever way, we are still going to conclude that the people gave him that mandate, and he was expected to protect them, provide security and social amenities. Right? He was expected to stand in the gap and make sure that nobody will be mistreated or maltreated. They gave him their mandate and they allow him to be their governor because they expect him to perfect everything that has to do with their liberty and the pursuit of happiness in their life. Part of the pursuit of happiness in anybody's life is your freedom of religion.
and your freedom to live peacefully wherever you choose to live, as long as you are abiding by the law. I need anybody to bring it out to me and show it to me where it is written anywhere in Nigeria law that anybody should not practice their religion the way and manner they love to do. If you cannot, don't bring any argument before me to prove that anything is right. Whatever is wrong is wrong. There is no other name. There is no other way you can put it. If our ancestors, our fathers are like these hoodlums that you call religious leaders, do you think their religion will ever even have a footing on our land? Do you think there will be anything called Christianity or Islam today in Yoruba land? Because let's not deceive ourselves. If our ancestors are like these people, if our ancestors are doing the same thing they are doing right now, do you think these people will ever exist? But out of love, because that is what Onisese preaches. And I will stand anywhere. I will be proud. I will stand boldly and I will say this anywhere in the world, that this is what our ancestors stood for. This is what they believe in. This is what they practice. They welcome everybody. They allow you to express yourself. And they give you a room to practice that which you believe in. Because they believe every man is a freeborn. Every woman is a freeborn. Except when you choose to go against humanity, then our ancestors will not agree with you. Now, let me remind you, if you have all forgotten, I brought this issue last year when that issue of Iya Onisese came up towards the end of the year, when they went to that woman and said she should move or they don't want her to practice Isese. And the woman has to be telling them that nobody can remove me from here. Nobody can tell me not to stay here because I'm a true bona fide born daughter of this place called Ilorin. And she started telling them, this is my father's house. She was mentioning some of the areas she mentioned in that video. I know those areas because these are areas where I grew up. I've told you guys several times. I was born and raised in Kwara State. I grew up in Ilorin. It's not much you can say about Ilorin that I didn't know, because that was where I grew up before I even go to any other place. So the woman was mentioning areas and saying, my father's house is at this place, my mother's house is at this place. And those idiots, those hoodlums have the gut to be asking her, tell us, where is your father's house? Where is your mother's house? And if you look at the people questioning that woman, they are not from Ilorin. Those people are not from Ilorin. They are not bona fide sons and daughters of Ilorin. They are hoodlums that came from outside Kwara, outside Ilorin, now asking the owner of the land to tell them where she came from, challenging her. They went and hoodwinked her at her own house, early in the morning, threatening her life, threatening her children's life. Where was the governor then? Does the Kwara State governor want to say he didn't hear about that? Does he want to say he didn't hear about it? Where are his special advisors on such matters? Let them come out and tell us that they didn't hear about those incidents. Let them come out and tell us they didn't hear about Tawalon's incident. Tawalon incident was an international issue because it became an international issue at one time. So the governor of Kwara State cannot say he didn't know. The issue of that woman that happened last year also became an international issue. Some of you may not know, but I want you to know today, if you don't know, these records are being kept. All these videos have been transcribed and interpreted in English, and they are with the appropriate authority on things that are happening. Yes. Are we expecting these people to come over and help us? No.
No, that's not what we are expecting. But we are keeping them as evidence so that when the time comes, if anything happens, they will understand and they will know. So that when anybody wants to bring up an argument and say, no, such things did not happen, then they will be able to tell them that, no, it did really happen. And we have the evidence right here. And we've been telling ourselves all this. I've told us several times. Wherever there is a vacuum, something needs to fill that vacuum. Wherever you create a vacuum and you do not plug it with something, somebody will plug it for you. So the Kwara state government intentionally created and left a vacuum for these hoodlums, these vagabonds to go around. They left this vacuum for these hoodlums and vagabonds to go around and intimidate people, to bully people into submission in the name of religion. And the question we've kept asking them is, but you people travel and you go to other people's places. You go to other people's land. If you believe that, oh, well, the only thing we believe in and we practice is this, and anybody that does not believe and practice this cannot live with us. Why are you living on other people's land? And you are practicing your religion and nobody disturb you. And your dead brain does not tell you that you need to learn what they call tolerance. You need to learn what they call tolerance, how to tolerate people. You need to learn what they call respect, how to respect other people's religion. When you come out and you flock all over the road and you don't allow people to go anywhere in the name of you are saying your prayer and nobody says anything, don't you know that people are tolerating you by not saying anything? Or you think it's your power? It could have been a fight and life could have been lost in such situations. Yes, you might think you have the numbers, but what you need to realize is some of you will also go for it. Yes. And sometimes you might think you have the power, you have the numbers, but you might be surprised about the outcome of such incidents. God forbid. We are not praying for that and we are not looking for that. But it is high time. Everybody needs to do what? Be careful. Mind what you do. Mind what you say to other people. Mind how you treat other people. Let's come to the issue of Afa Salah. This also happened around the time Talolong incident was going on. There was another hoodlum, another fool, another idiot in Ilorin called Afa Salah. I brought that video last year to remind us that, is it because nobody said nothing about this thing? Is it because this man was allowed to go scot-free, he was never punished for his offense, that people are now rising up again, going to this woman's house to say she needs to stop practicing her own religion? She needs to stop doing what she believes in. But it seems like nobody paid attention to what we were saying then. Because I brought that video and I reminded us, I said, was it because Afa Salah got away with what he did to that man and that lady? You remember that lady in the store that was selling electronics? And they were having a meeting with their friends. And Afa Salah went there. Afa Salah doesn't live in that household. Kì í ṣọmọ agboolé yẹn. Afa Salah ò kì í ṣọmọ agboolé yẹn ní Ìlọrin. He doesn't live there, because most of you, if you remember, go and bring that video again and watch it and listen to what he said. Afa Salah was actually threatening the people in that household. I'm giving you ultimatum. If I come back tomorrow and this person is still here, you have not sent them away, there's going to be chaos. There's going to be trouble. If you don't want chaos, you don't want trouble, send them away. This is not anybody telling us. This is not hearsay. And this is not allegedly. This is the truth. This is something that I have the video evidence to prove that he made that statement. I still have the video evidence. Not only me. This video evidence have been sent to where they need to be. All of them have been compiled and stored somewhere.
because wọ́n ní ọgbọ́n là kọ́kọ́ kọ́ ká tó lè jà. We might look like fools in your face. Have you all heard what happened in Venezuela today? As we're talking today, the Venezuelan president has been arrested and he has been flown to New York in America and is going to face a court of law for the crimes he has committed. So I'm telling you right now, don't think you are sitting anywhere in the world and nobody can do anything. I'm telling you, if you push too hard, if you push too far, any of you could be arrested. Any of you could be picked up. Any of you could be whisked away and nothing will happen. Mímí kankan ò ní mì, kò sí nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Ṣé ti rí pé àwọn bàbá yín, àwọn bàbá àṣàlẹ̀ yín lókè ọ̀yà ṣẹ́rí pé gbogbo wọn dákẹ́ fẹ́ mú wọn lè sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n bí fúrọ̀ ọ̀yà láyà kankan dànù wọn kò sọ̀rọ̀. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. And for those of you that believe that these people have the backing of Britain or British, that nobody can do anything to them, I'm telling you right now, it's a new era. Things have changed. It is no longer business as usual right now. Although we are praying that it shouldn't go that way and it shouldn't be like that. But let me be frank and let me be honest with you. May Elédùmarè's will be done. Lọ́dọ̀ tèmi o, èròǹgbà àti fẹ́ Elédùmarè ó ní kó ṣẹ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. I'm not going to stand anywhere and debate with anybody. Báyìí ló yẹ kán ṣe kò yẹ kán ṣe báyìí kìíní kan. Ìfẹ́ Elédùmarè lórí ilẹ̀ kóòtù àjèrè lọ́wọ́ tá a wà yìí. Ó ní mo dúró fún pé kó ṣẹlẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá lòun máa yọ àwa ọmọ ó tú àjèrè lẹ́nu. Kódà kó jára wa ní ẹ́ kó ló fẹ́ di kanran jẹ́ngbọ́n fẹ́ yọ wá lẹ́nu. Ire mi tí mò ń sú lára àárọ̀ tí mò ń bẹ Elédùmarè ni pé kí Elédùmarè gbogbo ẹni tó bá lòun fẹ́ yọ wá lẹ́nu kó bá wa yọ wọ́n lẹ́nu kó bá wa palẹ̀ wọn mọ́lẹ̀. So it is no longer business as usual. It is time for everybody to sit up. So Kwara State Governor, you might think, ta ló mọ̀kòló wa lọ́yọ̀ọ́ Kwara State ńlẹ̀ńlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Ta ló rí tiwa rò? Wọ́n máa rí tiẹ̀ rò tọ́rọ̀ bá débi pé kán rí ti tiẹ̀ rò. I'm telling you right now. Wọ́n máa rí tiẹ̀ rò tọ́rọ̀ ẹ̀ bá débi pé kán rí ti tiẹ̀ rò. Mo gbọ́ pé wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ti lọ mú àwọn mẹ́ta kan nínú àwọn àfáà tí wọ́n halẹ̀ mọ́ ìyá yẹn tán sọ pé wọ́n máa jólé ẹ̀ kó tó di pé wọ́n padà wá jólé. Gbogbo wa la mọ̀ ohun tẹ́ máa ń ṣe, a mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe. Ṣèbí wọ́n lọ mú àfáà sálà náà ńgbà tó yá. Nígbà táriwo wá pọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tá a sọ pé irú ìwà wo nìyẹn. Ẹ rántí ọ̀gá ọlọ́pàá arábìnrin randanrandan wèrè tó jẹ́ pé kò ní jèrè àwọn ọmọ ẹ̀ nílé ayé ẹ̀. Tí gbogbo agbóhun tó sọ nípa ta lọ́lọ́run gbà tán ti ta lọ́lọ́run mọ́lé. Tí gbogbo yín tẹ́ bá rántí fọ́nrán voice note yẹn nígbà tẹ́gbọ́n ta lọ́lọ́run pé tó sọ fún pé wọ́n má búrò nǹkan ni. Tóbìnrin yẹn béèrè pé ta ni. Nígbà tọ́rọ̀ débi tí wọ́n sọ pé tó rí pé ta lọ́lọ́run náà ń sọ gbogbo yín lẹ gbọ́ èpè tó jáde lẹ́nu ẹ̀ àtohun tó sọ. Lélẹ̀ tó fàpẹẹrẹ hàn yín pé àjọmọ̀ ohun àtàwọn tí wọ́n jọ ti ta lọ́lọ́run mọ́lé ni. Mo dẹ̀ sọ fún gbogbo wa gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ńgbà yẹn mo dẹ̀ tún tú sọ báyìí. Ìfẹ̀yìntì tí wọ́n ní arábìnrin yẹn ti tó fẹ̀yìntì pé padà fẹ̀yìntì nígbà tọ́rọ̀ rújú táṣìírí ń tú. Mo sọ fún yín mo ní wọ́n dà bí ọgbọ́n ni kò tí ì tó àkókò fún láti fẹ̀yìntì. Ṣùgbọ́n nítorí kó má bàa da ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe rú ni wọ́n ṣe dà bí ọgbọ́n pé tètè lọ fẹ̀yìntì. Ẹ jẹ́ kán ṣe fẹ̀yìntì fún ẹ kó mọ́ lọ. Wọ́n gbowó tó tówó fún. Wọ́n sì ti ṣèlérí fún. Èmi àtẹ̀yin ẹ má gbàgbé orúkọ arábìnrin yẹn, ẹ forúkọ ẹ̀ sọ́kàn. Ẹ jẹ́ ká máa bá lọ. Ọjọ́ tẹ́ ẹ bá rí tí wọ́n sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara àbíjọba àpapọ̀ wọ́n fẹ́ dá arábìnrin yẹn lọ́lá, wọ́n fún ní oyè kan. Ẹ ti mọ̀ pé ẹ̀san ohun tó ṣe níjọ́ kínní àná lórí ọ̀rọ̀ ta lọ́lọ́run òun náà sì fẹ́ san fún yẹn. Ṣé àwọn pásọ yẹn fún yín ní Lagos State nígbà kan lọ́hùn nígbà tí àwọn ọmọ Yorùbá sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣèwọ́de ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n jẹ́ kán ṣe. Ẹ rántí ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ńbẹ̀ ńgbà yẹn
tó dọ́gbọ́n tó kó àwọn èèyàn kan tán da gbogbo ẹ̀rú tán pa ọmọ ọlọ́mọ tán fẹ́ máa parọ́ pé àwọn tó wá ṣe ìwọ́de ló pa. Ṣé n pa sọ fún yín gbà yẹn á ní kẹ́ ẹ máa wò ó pé kò ní pẹ́ kò ní jìnnà wọ́n á fún ọ̀gbẹ́ni yẹn ní nǹkan kan tí ó fi máa jẹun láti san lẹ́san oore tó ṣe wọ́n. Ṣé n pọ́ ọ̀gbẹ́ni yẹn fọ́pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ bá mọ̀ àtẹ̀yìn tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ti ń gbàgbé ẹja ran yín létí. Ṣé mọ̀ pé ó wà lára àwọn tí wọ́n kó jọ lẹ́yìn tó fẹ̀yìntì òun ni wọ́n fi ṣe igbákejì MC Olúọmọ nínú àwọn tí ó máa control àwọn awakọ̀. Ṣé ẹ rántí pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n láwọn gba àwọn àwọn ò fẹ́ gbọ́ ohun tó ń jẹ́ NURTW mọ́ nígbà yẹn. Àwa sọ pé kinní kan parks management ló máa wà. Àwa ní MC Olúọmọ ní president. Ẹni tó ń fi ṣe vice president ẹ̀ ń gbà yẹn ọ̀gá ọlọ́pàá àgbà yẹn tó ràn wọ́n lọ́wọ́ nípa bẹ́ẹ̀ ṣe rí ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn fún Yorùbá nation tẹ́ fẹ́ ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nípa bẹ́ẹ̀ ṣe rí ṣe ẹni tó dọ́gbọ́n bí wọ́n ṣe da gbogbo ẹ̀rú tá a sọ fún yín gbà yẹn òun ni wọ́n fi ṣe vice president fún MC Olúọmọ. Ẹ jọ̀ọ́ níbo nípa ti papọ̀ mẹ́pọ̀n kí ni wọ́n bá débi pé wọ́n gbọ́gbẹ́ nìyẹn wọ́n fi lọ ṣe vice president parks management. Kí ni iṣẹ́ tiẹ̀ pẹ̀lú transportation? Ẹni tó fẹ̀yìntì nídìí iṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀gá ọlọ́pàá tó fẹ̀yìntì kí ló wá dénú parks management Lagos State. Nígbà yẹn wọ́n kọ̀ǹfàmù rọ́ tá a pa fún yín pé kì í ṣe rọ́ tá a sọ fún yín pé wọ́n padà san lẹ́san oore tó ṣe fún wọn bí wọ́n ṣe jẹ́ kẹ́ ráàyè wá fẹ̀hónú hàn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n padà san lẹ́san oore yẹn wọ́n fi jẹ vice president fún MC Olúọmọ ńgbà yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ arábìnrin yẹn ṣe máa rí tí wọ́n bá padà ṣe á já sí pé torí ariwo tá a ti pa àti pé a ti tú àṣírí wọn kalẹ̀ ó ní wọn fi ní lè ṣe bọ́n ṣe máa ń ṣe fún gbogbo orú wọn nìyẹn. We have studied that pattern. We understand it. We know how they operate. That's why we are saying it. Now, wọ́n fi Sálà lẹ̀ Sálà ò jìyà ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo alápadà gbọ́ ohun tán ló ṣẹlẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ Sálà. Ṣé mọ̀ pé wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ mú ìgbà táriwo pọ̀ tí wàhálà pọ̀ ni wọ́n sọ pé wọ́n ti mú. Gbogbo wa wá ń retí pé kán gbé lọ ilé ẹjọ́. Tẹ́ bá dẹ̀ rántí ọ̀gbẹ́ni tí wọ́n lọ halẹ̀ mọ́ nínú ṣọ́ọ̀pù náà àti ìyàwó ẹ̀ ẹni pé gbà tán padà fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò ẹ̀rù ń bà á kò lè sọ gbogbo tinú ẹ̀ nítorí pé tó bá sọ bó ṣe rí lọ́kàn ẹ̀ tó sì sọ bó ṣe fẹ́ ṣe Elédùmarè ni ó kó yọ kán má gbẹ̀mí lọ́rùn ẹ̀ tó bá jókòó sílùú Ìlọrin. Elédùmarè ni ó ràn lọ́wọ́ kán má balẹ̀ ayé ẹ̀jẹ̀ tó bá jókòó sílùú Ìlọrin. Òun náà ṣe kíni ó dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n ó sì jẹ́ ká mọ̀ pé kò dùn mọ́ òun nínú kò dẹ̀ tẹ́ òun lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n pa mọ́lẹ̀ ó lodò ó lọ mú mi. Àfáà Sálà ò jìyà ẹ̀ṣẹ̀ kankan o. Wọ́n jẹ́ kó rí ohun tó ṣe yẹn gẹ́gẹ́ bí ohun aburú bí ohun tí ò dáa. Àìwá jìyà ẹ̀ṣẹ̀ àfáà Sálà gẹ́gẹ́ bófin ṣe sọ lábẹ́ òfin. Àìdásí gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara pé ẹ wá kí ni mò ń gbọ́ yìí pé ẹni tó ṣe irú nǹkan báyẹn ni kó mọ́ ọ lọ. Bọ́gà ọlọ́pàá bá tiẹ̀ fẹ́ lo agbára torí tí gómìnà bá fẹ́ mọ sọ pé àwọn ò mọ̀ ń pa irọ́ ni gbogbo ẹ̀ àjọmọ gbogbo yín ni. Onílùú ni ò kì í fẹ́ jẹ́ kó tú ẹ̀tọ́ gómìnà ni láti pè wọ́n padà pé irú ẹjọ́ wo lẹ dá yẹn bó lẹ́ṣẹ̀ ni kó mọ́ ọ lọ. Ó ṣẹ̀ lábẹ́ òfin náà. Take him to the law court and prosecute him accordingly. That was a threat to the life of those people. The video was right there. He threatened their life. He said, if I come back and you guys are still here, that's a threat to life. There's nothing else you can say. Yeah, I'm not a lawyer. I've not studied law. But ọpọlọ mi pé pẹ̀lú ìmọ̀ díẹ̀ tí mo ní nínú òfin ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń pè ní lawyer lọ. Not all those charge and bail lawyer tí wọ́n lọ study Arabic tí wọ́n wá lo ọgbọgbọ́n tán crossover that they are calling themselves lawyers today. That all they can do is bọ́n ṣe máa manipulate ọ̀rọ̀ tán máa parọ́ tí wọ́n mọ bọ́n ṣe máa dúró tán máa ro ẹjọ́ gidi tán dẹ̀ máa gbé real evidence jáde láti defend the case or láti win the case. I'm not like them, even though I didn't study law. We live in a society tó jẹ́ pé the moment you have money or you have godfathers, even you may not be a lawyer, maybe you didn't even study law anywhere, you can just put on the gown and go in there and call yourself a lawyer. Nígbà tó yẹ pé wọ́n ti sọ fádájọ́ láti lé
ẹjọ́ tó máa dá ní court. Wọ́n dẹ̀ ti sọ fún ẹ̀ nǹkan tó máa sọ. So big ìgbà tí wọ́n kọ script. It's like they're acting drama in Nigerian law court. It's like they're acting drama. A script has been written and everybody's just coming on stage to play their own role, play their part, and act the script that was given to them. Before they set their foot in any law court, they have decided what is going to happen behind closed doors, right from home. They're just coming into the premises to act out a script, and then everybody goes home. But somebody has the right, the power and the authority to checkmate all this stuff and say, this is not going to happen on my watch. Who is that person? At the state level, is the state governor. The state governor has the right to question such and make sure it does not exist, or he puts a stop to it. So what has the Kwara State governor done about that? Or do you even want me to go into the case of kidnapping and banditry in Kwara State? And the latest development, because people thought that that is a foregone issue. It's not a foregone issue. The Kwara State governor still owes us an explanation. Because all that trash talk they are talking about with Ribadu and all of them, that should go in their pocket. That's not for us. That is not for us. Because the Hunters Association in that area, the Okeode 6, already came out before that time and told us that the Kwara State government was trying to constitute a vigilante group that was going to be mainly Miyetti Allah people. And they said they don't want it. They said we have the means. All we need the governor to do for us is empower us and tell us what we need to do, and then we can protect our people. How would you not allow the indigenous people to protect their own people in their own territory, but you will go and bring strangers, and those strangers will also be the same set of people from the same tribe as the ones that these people believe are haunting them and want to kill them and take over their land. And then you are saying you are going to bring the same people to be protecting them. Ṣé kìí ṣe bí ìgbà tá a kó gbogbo ẹran àti ẹja nú ilé jọ tá a wá la fẹ́ gbé síwájú ológìn ni? Is that not what you were doing? At the end of the day, these people were caught. And names were mentioned. And some of the names rang a bell. Yeah, those are names that already came up before in issues that happened at Okeode. How somebody went there and took away their guns and ammunition that they are using to protect themselves. And then as soon as he took them away, early in the morning the next day, the invaders came and invaded that community and killed a lot of them. And these people mentioned, these people that came and collected their defensive weapons came from the state government. The same name, Frank or whatever his name was, the same name came up when those hoodlums were arrested. And they said they were arrested, they were in possession of a vehicle that have the Kwara State government insignia on it. They were arrested with guns and ammunition that they claim was given to them by the same Frank from the Kwara State government. Allegedly, let me add that. And then you went to your brother to come and defend you, to say you guys didn't know anything about it. Because if I go by the statement that was supposedly made by the Kwara State governor, the governor said the Kwara State government didn't know anything about that incident, that they have no hand in it. But the fact remains that those guys were arrested in possession of vehicles that has the insignia of the Kwara State government. And they claim that all the arms and ammunition that they found with them came from the Kwara State government. Now, at the end of the day,
Ribadu came out and said this was something that was done by both the federal government and the Kwara state government to empower those people, to protect the Kwara state people. Who in Kwara are those people protecting? Why can't Kwarans protect Kwarans? Why do we need Miyetti Allah to protect Kwarans? These are facts. These are questions that we need to ask. And these are questions that deserve answers. Abdulraman, Abdulrasaki, if truly you are a Kwaran and you are working for the Kwara state people, why do you need to go and hire Miyetti Allah to come and protect Kwara people when they are being killed by Miyetti Allah? You need to prove to us. You need to tell us. Because Kolekpani, Ondo Yikani. Up to this moment that I'm talking to you, don't think this thing has stopped in Kwara State. They are still kidnapping and killing people in Kwara State. It's just that we are not coming out to make any noise anymore. Because we believe we've gone beyond that. If people had been caught and both the federal and state government can come together and do a cover-up and tell us that what we saw was not what we saw, then we have a problem. So don't think I don't know or I don't understand what I'm talking about. I do know and I do understand what I'm talking about. It's just a matter of time. If you think it's not possible, I want you to go and watch if you have not seen it. Go and see how Venezuelans are jubilating, dancing, and singing that their supposed president has been arrested, handcuffed, and flown to New York to go and face the law. Don't think you are too small or you are too big to face such. If you are found wanting and you are found culpable, if the evidence so much pile up to where you need to face that, don't think you will not face that or you cannot face that. You can face that. That's the truth. That's the truth. Look at all your godfathers in the north. You see all of them are quiet now. They can't talk. They are looking for them. They can't find them. You see Gumi now begging. Where talk with any mufti that always come out and make noise, speaking from both sides of his mouth, acting as if he's God. Where is he now? Is he not the same man we are seeing now preaching peace? The same man that said they should start training people, training Muslim youth how to handle jagamu, how to stab people with knife, how to swim in the ocean. The same people that always come out and say the Nigerian military are powerless. They don't have any power against these hoodlums and bandits. That even if they want to use airstrike or anything, those people have sophisticated weapon. They will detect it and they won't let it land. And they are going to do what? They are going to send it back. Let me ask you a question. What do you think happened on Christmas Day? How did you think that all those magic you claim they could do, all those sophisticated weapons you claim these people have that are more powerful than what the Nigerian military has, how come it didn't work on Christmas Day when Trump did what he did? For those of you that didn't know, the simple truth is this. Don't listen to all the lies the Nigerian government is telling you. The Nigerian government was not aware that anything was going to happen. Nobody told them anything. They didn't know anything was going on. They only found out after it happened. And the reason why they didn't tell them, the reason why they didn't know, I will tell you right now. Some of you probably already knew this. Was because it is a known fact that the Nigerian military has been penetrated and the Nigerian military is being run by the northern oligarchies. Yes, your military, both your Air Force, Army, Navy, and everything is being run by the Sokoto Caliphate. They are the ones in charge.
You remember last year I told you I have a program that I've already compiled the videos and all my points that I wanted to talk about, but I didn't have the time to do it because it got so busy and a lot of other stuff came up. I was going to revisit all the so-called military men that have been killed, including the last one that was killed last year. You all remember that commander, the one that was kidnapped, that they caught, and he actually tried his best and escaped from these criminals. As a trained officer, he proved himself worthy. He used his acquired skills to escape from the bandits. And what else does he need? He needs the help of the Nigerian military to get him out of the enemy camp. So he did what he was supposed to do: run away, find a good hiding place where they cannot find him, and send messages to the people that he was supposed to communicate with to get him out of there, so that they won't find him, so that they won't kill him. What did they do when he sent the messages to them? They told the bandits, they told the hoodlum where the man was hiding. If they are lying to you and you don't understand, because if you all remember, after the man was killed and the information came out that that man has been killed, what did they tell you? What did they come out to tell you? They said, no, it's a lie. The man has returned back to camp. Until those hoodlums went and bring out the video where they killed the man and you all saw it. That was when they actually own up to all of you that, yeah, the man was what? It was killed. These are the lies they are feeding you. But the questions you guys need to be asking them, which everybody have forgotten now and nobody is asking that question anymore, is who gave those information, his coordinate, where he was hiding, where they were supposed to send an helicopter or something to go and get him out of there, or send some troop to go and help him to escape from there? Who gave his hiding spot? Who gave his coordinate to those hoodlums? Those hoodlums are not God. They don't have any special equipment different from what your military has. And most of the stuff you see with them are the military stuff that the Nigerian government bought, but some people handed over to those hoodlums. And some of them were the ones that they stole when they went and invaded some of our military points. So these people do not possess any special power. They do not have any special, equipment they are using. But the only thing that makes them look like they are supernatural is because they have inside information. There are people in your military that are working for them and working with them. There are people in your government working for them, working with them. These are truths. This is no lie. And we are not going to apologize for saying that. It is not today that we've all known and realized this, that some people's name have been published in the papers. Even foreign countries have listed some people's name who happens to be in your government, people running your government. As at one time, your Minister for Information and Technology was alleged to be one of their sponsors. So tell me, when your Minister for Information and Technology is one of the sponsors of these people, what do you think will happen with your communication system? Afakparo sábẹ́ à ń gbin ọkà, àwa sọ pé a fẹ́ kọ́kà wù. Báwo ló ṣe máa wù? I've told you several times, àìmọye ìgbà láti sọ, igi ló súnmọ́ igi tọ́bọ ṣe ń fò látòrí igi kan sí kan, ọ̀bọ ò ní skill. Èèyàn ló wà lẹ́yìn orò tó rò fi ń ké. Ẹ má jà máa tanra wa. Bọ́n bá ń tàn yín, ẹ má tanra yín. Governor Abdulraman Abdulrasaki, you have no excuse and there is nothing you can say. Number one, I'm going to say this and I'm going to be blunt and frank about it, and no apology. Either you like it or not, you people have to do something about that woman's house. We on the internet, if we have to do it, we will do it, but we are not going to do it. It is the duty of the Kwara State government
to rebuild that house for that woman. Not for anybody to be doing crowdfunding. We've done enough of that, and it is high time. We are going to challenge you. Now you can, dare us, double dare us and say, what can we do or what are we going to do? Akéré lóòótọ́, ọmọ kò lénìyàn ni wá, a lówó, a lọ́lá, a léèyàn tó wà ń pò gíga. Àwa kọ́ ni gómìnà, àwa kọ́ ni commissioner, àwa kọ́ ni minister, bàbá wa kọ́ ni president. Tá bá ń pe Tinubu ní bàbá wa torí pé àgbàlagbà ni, ó dẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá. He's not my father. It's just a sign of respect. Okay? Ṣùgbọ́n ọmọ Kwara ni mí, ojúlówó ọmọ Kwara ni mí, onílù ni ò ní fẹ́ kó tú. Enough is enough. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yín, ìṣe yín àtorin yín, ó tó gẹ́. Alúbàtà ò kì í dárin. Eléyìí tẹ́ ẹ tójú wa tẹ́ yàn wá lẹ́bọ, ó ti tó gẹ́. I do say this to people a lot of times. Until the day all of you rise up and reason and think beyond that stupid religion tó fi dí gbogbo yín lójú, tó fi ń jẹ́ kẹ́ ẹ máa ṣe ẹrú, fún àwọn ọmọ àlè àtọ̀rìn wá tí wọ́n wá sásáàrin wa, tí wọ́n ń pera wọn lára wa, tán wá jẹ gàba lé yín lórí, tí wọ́n ń darí yín, tọ́pọ̀lọpọ̀ yín dẹ̀ ń ṣe bí wèrè, bí ọmọ àlè. Tẹ́ ń sọmọ ojú òlọ́rọ́ lárí tó ń sọmọ ẹ̀ ọlá níyọnu, tí wọ́n ń fi peanut tán fi ń tàn yín. Nǹkan tó jẹ́ pé ti yín ni. Wọ́n wá ń fi peanut kéékèèké wọ́n fi ń tàn yín jẹ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wá ń ṣe bí wèrè, bí ọmọ àjọbẹ̀ rí. Ẹ wá ń jẹ epo sáyà. Ẹ wá ń tẹ̀lé àwọn dìndìnrín, àwọn amukun mẹ́kọ, àwọn wèrè wọ̀nyí. Until you all realize that. Ẹ̀yin kan náà ni wọ́n máa gbìmọ̀ pẹ̀lú. Bó bá lẹ́nìkan tó gbójú agan sí wọn tó fẹ́ dì pẹ̀lú wọn. Ẹ̀yin náà lẹ máa lọ lẹ̀dí àpòpọ̀ mọ́ wọn, tẹ máa make sure pé wá downfall ẹnìyẹn, tẹ máa yanjú ẹ̀. Nínú ọdún tá a wọ̀ yìí àti bá a ṣe ń bá a lọ yìí, gbogbo yín pátápátá eléyìí tó bá lóun máa porí ìkankan nínú gbogbo wa tá à ń sọ̀rọ̀ that are speaking out, tó yẹ pé lórí ẹ̀tọ́ wa la dúró sí, àròbí sẹ́nikẹ́ni, àjàyòpá àdẹ̀parọ́ mọ́ kankan nínú yín. Àdàbí tó bá yẹ pé à ń parọ́ mọ́ yín lóko o, àbí tí à ń ròbí sí yín, àbí tá a ní kí titi yín mọ̀ dáa, àbí tá a ní kẹ́ ẹ mọ̀ jẹun yó, àbí tá a ní kẹ́ ẹ jẹun tán kẹ́ ẹ lọ sanwó lódò kẹ́ ẹ kú síbẹ̀. Ó ní gbogbo ohun tí mò ń sọ ẹ̀ ní òfin ní mọ́ yín, tí ò ní ṣe mọ́ yín lára. Níwọ̀n bá àgbà tó jẹ́ pé lórí ẹ̀tọ́ wa la dúró sí, àdẹ̀ròbí sí kankan nu yín, àdẹ̀ sọ pé kí ẹ má gbé ìgbé ayé yín àbí kẹ́ má ṣoríire tẹ́lẹ̀dùmarè ní kẹ́ wá ṣe láyé. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe kíni, lẹ̀ ń sáré, lẹ̀ ń kọlù òpó, lẹ̀ ń kọlù ògiri pé káwa ká má ṣe ìṣe rere tẹ́lẹ̀dùmarè ní ká wá ṣe láyé. Níwọ̀n bá àgbà táwa ò dẹ̀ ní lọ láì ṣe ìṣe rere tẹ́lẹ̀dùmarè ní ká wá ṣe láyé. Ṣé wọn pé kòkò ní gbomi kó gbẹ̀yìn, èèyàn kan á lọ fún èèyàn kan. Lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. Nínú òótọ́ àdàbí àjà ẹ̀yin lẹ̀ lọ fún wa. Àyàfi tó bá yẹ pé kì í ṣe ẹ̀yin lẹ̀ ń ṣe bí lókù. Gbogbo yín àtiwọ́ tó jẹ́ nínú ìran wa, nínú ìdílé wa, lára wa, tó ń fọ̀bẹ ẹ̀yìn jẹ wá ń sùn, tó ń gbàbọ̀dẹ̀ fún wa. Elédùmarè á palẹ̀ gbogbo yín mọ́ nínú ọdún 2026. Tàṣẹ ni mò ń sọ̀rọ̀ nínú ọdún yìí. Elédùmarè á sì mọ gbẹnu mi ṣàṣẹ nítorí pé ọmọ Elédùmarè lèmi. Mi ò mú ohunkóhun o. Elédùmarè, iṣẹ́ tó rán mi wáyé ni mo wá jẹ́. Iṣẹ́ tó rí rán mi wáyé wá ṣe, òun ni mo wá ṣe, òun sì ni màá máa ṣe. Mi ò sì ní gbà fún ẹnikẹ́ni. Yálà nínú pé a fẹ́ dẹ́rù bàyàn, àbá fẹ́ halẹ̀ mọ́ èèyàn, àbá fẹ́ fi nǹkan tọ̀yàn pé lágbájá wá gbà, àbá fẹ́ fi nǹkan mú èèyàn. Mi ò ní gbà fún ẹnikẹ́ni láti ṣì mí lọ́nà kí má jíṣẹ́ tó rí rán mi wáyé wá ṣe. Ǹjẹ́ wọ́n ti jókòó ti wò ó, o ti gbà lérò rí? Kí ló dé tó jẹ́ pé ilé ayé tá a wà yìí tí gbogbo wa jọ ń gbé yìí, kì í ṣe pé irú ọkọ̀ kan ṣoṣo ló wà nílé ayé tí gbogbo wa jọ níta jọ ń wà? Kí ló dé tọ́kọ̀ yàtọ̀ síra wọn? Kí ló dé tí oníkálukú ń ṣe ọkọ̀ tó ń sọ lórúkọ, tó dẹ̀ gbé ọkọ̀ tó ṣe yẹn tó gbé lórí ìpele kan? Kí ló dé tó jẹ́ pé tó oníkálukú wa bá fẹ́ lọ ra ọkọ̀, ó láwọn tá a máa wò pé ọkọ̀ tí mo fẹ́ rà yìí, àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ń bẹ̀ leléyìí,
a wá wo irú ọkọ̀ tó nírú ohun tá à ń fẹ́ yẹn. Ẹlòmíà ní ọkọ̀ tó ń fẹ́ rà òun fẹ́ kó jẹ́ ọkọ̀ tó lè sáré dáadáa. O lè sọ pé ó fẹ́ ra ọkọ̀ tó lè sáré nísìn kó wá lọ ra Volkswagen ayé jọ̀hún yẹrí ń bẹ́tọ́ rárá. Wàá máa wá àwọn mọ́tò bíi sport car, Ferrari nǹkan kan yẹn ló máa wá, right? Ohun tó mú ẹ tó lè sọ pé o fẹ́ wa ọkọ̀ tó lè sáré kó wá lọ gbé Volkswagen ayé jọ̀hún kó lóun ló fẹ́ rà. Òun náà ló mú mi tí mo fi sọ pé ọ̀tọ̀ ni ìrìn àjò tiẹ̀, ọ̀tọ̀ ni bó ṣe fẹ́ ṣe tiẹ̀, ọ̀tọ̀ ni ohun tó ríran wálé ayé wá ṣe, ọ̀tọ̀ ni tèmi. Má fi tiẹ̀ dí ti tèmi lọ́wọ́. Má dẹ̀ sọ pé títorí pé o fẹ́ ṣe títí ti tiẹ̀ àfi tó bá yọ mí lẹ́nu àbí tó bá yọwọ́ mi láwo. Kí ló dé tó sáré ìje tiẹ̀ kó jẹ́ máa sá ti tèmi? Kí ló dé tó ní dandan kí n gbé ògo tèmi kí n wá fi tẹríba lábẹ́ ti tiẹ̀? Kí ló dé nítorí pé mo ní mi ò fi ògo mi tẹríba lábẹ́ ògo ẹ tó wá láfi kó máa lépa ẹ̀mí mi? Ṣé ìwọ lẹlẹ́dàá tó ṣẹ̀dá mi? Ṣó wà ń bẹ̀ ńgbà tẹ́lẹ́dàá dá mi tó sọ ohun tí màá jẹ láyé àti ohun tí màá dà ní? Kí ló dé tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ̀ Ọlọ́run nínú ayé mi? Kí ló dé tó fẹ́ wà nínú ẹni tí wọ́n á rán pé kó wá máa pè mí, kó wá máa dá ìbẹ̀rù bojo sí mi lọ́kàn pé kí n má ṣe ohun tí mò ń ṣe yẹn mọ́? Bí wo ò bá lè ṣe iṣẹ́ tó rí gbé rán wálé ayé, fèmí lẹ̀ jẹ́ kí n ṣe tèmi. Ohun kan ṣoṣo tá a nílò lọ́wọ́ gbogbo yín tẹ́ bá ti ríru wa tá à ń sọ̀rọ̀ báyìí, ẹ má dẹ́rù bà wá, ẹ má dáyà já wa, ẹ má fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Mo wá ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi tí mo mọ̀ àti tí mi mọ̀, ṣùgbọ́n tí mo mọ̀ nínú ẹ̀mí, bẹ́ẹ̀ ni tá a ti bára wa pàdé dáadáa, tẹ́lẹ̀dùmarè rán sí mi tẹ́ ń bá mi rìnrìn àjò yìí. Mo mọ̀ lóore, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo mọ̀ lóore, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mi ò kó yan yín kéré, mi ò sì ní kó kéré láéláé. Mo sì ń súre fún yín. Gbogbo ibi tí àwọn ọmọ yín bá dé pátápátá, wọ́n máa bójú rere Elédùmarè pàdé, wọ́n máa bójú rere ọmọ ẹ̀dá èèyàn pàdé. Àwọn ọmọ yín náà ò ní kó sọ́wọ́, ọmọ aráyé ò ní fẹ́ gbà fáwọn ọmọ yín lóúnjẹ jẹ. Ẹrù tábíamọ kì í tú, wọn ò ní gbé wá síwájú ilé yín, wọn ò ní gbé dé sàkání yín. Àtèmi náà o. Gbogbo ibi tí àwọn ọmọ yín bá dé, àtọ̀ àrọ́mọdọ́mọ yín, aburú ò ní ṣe wọ́n. Ipá ayé ò ní ká wọn, ipá ọ̀tá ò ní ká wọn, ipá ẹlẹ́bọ lóògùn ò ní ká wọn, ipá àfáà ò ní ká wọn, ipá wòlíì ò ní ká wọn. Elédùmarè là á máa ṣe aláàbò wọn ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn. Wọn wá ní ṣìjẹ, wọn ní ṣìmù, wọn ní ṣìlẹ̀tẹ̀. Mo mọ̀ lóore o, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. I can never ever forget all your effort on me, everything you are doing. Either I come out here and thank you or not, I want you to always know that my spirit, ìṣẹ̀dá mi, orí mi, ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ó ń ṣàdúrà fún yín nítorí pé kí ni? Mo ń rí ọwọ́ yín, mo sì ń ríṣẹ́ yín, mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pé mo bá yín pàdé. Láì ṣe pé mo gbé nǹkan kan fún yín, tí Elédùmarè dẹ̀ fi fẹ́ mi sí yín lọ́kàn. Tẹ́dẹ̀ ń sa gbogbo apá àti akitiyan tẹ́ ń sá lórí mi. Elédùmarè ò ní jẹ́ ń jọra mi lójú níwájú yín. Elédùmarè ò ní jẹ́ ń tẹ́ níwájú yín, ní tẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀mí ìkórìíra, ẹran ìkórìíra, ọmọ aráyé ò ní fi sí mi lára débi tẹ́ wà kórìíra mi. Bákan náà wọn ò ní fi sẹ́yìn náà lára táwa di pé mi náà mọ̀ wá sá fún yín. Elédùmarè tó ní ká pàdé ara wa tó so wá pọ̀, kò ní jẹ́ ká ara àwọn èèyàn bíi Sátánì, àwọn Sátánì bí èèyàn tí ó kó sáàrin wa tí ó dà wá rú. Àtèyí tí mo rí rí inú yín, àtèyí tí mi rí rí, àtèyí tí mi gbóhùn ẹ̀rí inú yín gan, gbogbo yín pátápátá ni mò ń dúpẹ́ fún. Iṣẹ́ tẹ́lẹ̀dùmarè wá gbé fún yín tẹ́ ń ṣe lórí mi kò ní ṣekú pa yín láṣẹ Èdùmarè. Ẹ ní fọmọ ṣe o, ẹ ní fàyà ṣe. Ẹ̀yin gangan fúnra yín ẹ ní lọ sí. Elédùmarè á dì yín lámùrè, á dúró tì yín. Àtèyí tó jẹ́ onígbàgbọ́ nínú yín, àtèyí tó jẹ́ mùsùlùmí, àtèyí tó jẹ́ babaláwo, àtèyí tó jẹ́ àfáà, gbogbo yín ni mò ń súre fún. Bẹ́lẹ́dùmarè ṣe fi yín jíǹkí mi tó fi yín sí sàkání mi, tẹ́sí ń ṣe bẹ́lẹ́dùmarè ṣe rán yín. Ọmọ aráyé ò ní béèrè ohun tí wọn fi sí yín lọ́wọ́, wọn ní béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ yín. Àtèmi náà o, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà mò ń ṣàdúrà fún gbogbo wa. Ayé ò ní béèrè ohun tí mo fi pamọ́ sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ wa.
ògo yín ò ní tẹríba fógo ẹnikẹ́ni láṣẹ Èdùmàrè. Àwọn arógo sáwájú ológo tán ń pa ògo mọ́ ológo lọ́wọ́ àbí tán ń gba ògo lọ́wọ́ ológo wọn ní ríran rógo yín débi tí wọ́n tẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín. Bákan náà mo súre fún yín, gbogbo àwọn ọmọ yín ni wọ́n ò rógo lò. Ọmọ aráyé ò ní pa náà ràwọ̀ wọn ní pa ògo mọ́ wọn lára láṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ ọ̀run sì ti gùn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, mi ò fẹ́ kí fọ́nrán yìí kó gùn jù. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara, we are not planning and we are not waiting to do any crowdfunding for that Isese woman. It's going to be the responsibility of the Kwara State government to investigate that matter and to do what? To do due diligence and do what is right. Ile Iya yẹn ó di kíkọ́ o. Ile Iya yẹn ó di kíkọ́, á dẹ̀ fi kọ́ ìjọba Kwara lọ́rùn. Ìjọba Kwara, ẹ̀yin ni kẹ́ lọ wádìí ohun tó iná tó jó Ile Iya yẹn. Gbogbo àwọn tó sì lọ́wọ́ sí. Bó bá wù yẹn má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Bó bá wù yẹn sọ pájá ló ń gbó. Bẹ́ẹ̀ ni. You are piling up your case. You already have a file. But you can keep piling up your case. Keep piling up your file. Ilé ayé ni gbogbo wa jọ wà. Remember, you are the governor today. You are not going to be the governor forever. Even if you are going to be the governor forever, as of today, I'm glad to tell you that kò sí alágbára kankan lé ayé ìmọ̀ tó sorin mápá tí ọwọ́ òfin ò lè tó. Bẹ́ẹ̀ ni. And you can already see the writing on the wall. You saw what happened Christmas time. Even your president, he has to fall in line and claim I knew about it, even though we all knew he didn't know about it. He has to fall in line and say, yeah, I was aware. They were never aware. It was an element of surprise. Because if they knew that was going to happen, they would have informed them, and then you would have seen them forming Goliath, forming power. Wọ́n tún ti ní kinní kan tó máa ń ká nǹkan lójú òfurufú, wọ́n ti ká kúrò. But because they were not aware, they didn't know. Ṣé bó ṣe yẹ kọ́rọ̀ wá rí nìyẹn? Ṣọ́nà tó yẹ kọ́nà ọ̀rọ̀ wa máa gbà nìyẹn? Rárá. I'm not saying that's the way things should go. But ọmọ tó bá ti ní ìyá òun ò ní sùn, òun náà ò ní fojú borun. Má fòkó mi dáná, ọjọ́ kan lèèyàn máa ń kọ́. Ó sì bá ní, kò tí ì bàjẹ́. Tí gbogbo yín bá tọwọ́ ọmọ yín bá sọ, tó ní kálukú ṣe nọ́mà, tẹ́ fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé. Tẹ́ dẹ̀ ṣe ohun tí gbogbo èèyàn ń béèrè pé kẹ́ ẹ ṣe. Àṣà wa, ìṣe wa, ọ̀rọ̀ wa, ẹ̀sìn wa kò papọ̀. Àwọn tó dà wá papọ̀ lágídí nítorí kó lè dẹrùn fún wọn láti lè ṣèjọba ni. Wọ́n sì ti lọ. Eléyìí tọ́rọ̀ wá dọ̀rọ̀ ojú ọtí ọlọ́tí ni kinní kan ń kú sí, kò yé wa. Àmọ́ bó ṣe jẹ́. Kódà àwọn ará òkè ọya gan, àwọn gan ti ń pariwo pé àwọn náà fẹ́ dá dúró, ẹ jẹ́ káwọn máa lọ. Kí wá ló dé? Kí ló dé? Nítorí pé ẹ̀yin ń jẹ ẹ̀mú ń di gbogbo tó wà nílẹ̀ yìí. Àbí? Nítorí pé ẹ̀yin nǹkan, pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Kwara yẹn, ẹ rí i pé tọ́rọ̀ yẹn bá lọ bọ́n ṣe ń sọ yẹn, títí yín ti dé bá yín, ó ti tán fún yín, àbí? So everybody is pulling what? Ranks, pulling strength, pé kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀. Ohun tó gùngùngùn tí ò lópin, wọ́n lòun náà ń pè lóògùn. Kò dẹ̀ sí ọlọ́gbọ́n ayé kankan tó ta kókó omi sétí aṣọ. Òun lèmi ṣe máa ń pariwo lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí mo máa ń súre, tí mo máa ń bẹ Elédùmarè yìí pé ewé ẹran kó máa rán gbogbo àwọn bàbá tó jókòó sórí àpèrè wọ̀nwọ̀n létí. Tó bá jẹ́ ẹran màálù tán ń jẹ náà ló ti ra wọ́n níyè tí ò jẹ́ kán mọ ohun tó ń ṣe wọ́n. Ewé amúnimúyè ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ múyè wọn lọ mọ́. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀dì ẹ bá gbọ̀n yẹn pẹ̀pẹ̀ báyìí kọ́. Bẹ́ẹ̀dì ẹ bá ti gbọ̀n yẹn pìpì, wọ́n ní iye rẹ̀ á sọ. Iye àwọn bàbá yìí yóò sọ ohun tipátipá tí ò bá sọ lẹ́rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, iye wọn ó sọ ohun tipátipá
tí ò bá sọ lẹ́rọ̀ yìí pé àwọn ti dẹrú lábẹ́ àwọn tó yẹ kó wà lábẹ́ àkóso àwọn. Elédùmarè á sì ṣí wọn lójúnú, á ṣí wọn létí inú. Lóòótọ́ bàbá ni wọ́n jẹ́ sí wa, àwọn ló yẹ kán máa ṣerú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ fún wa. Ṣùgbọ́n nígbà míì Elédùmarè á máa rán ọmọ kékeré pé kó lọ rán àgbàlagbà létí. Mo ti sọ fún yín, mi ì ṣàgbàlagbà, ọmọ kékeré ni mí, àgbà ló dà mí. Elédùmarè nínú ọlá, nínú àánú rẹ̀ á wá jẹ́ kí n dàgbà, kí n tágbà dà. Mi wà ní dàgbà àyà, mi ní dàgbà òsì, mi sì ní dàgbà àṣẹ. Gbogbo ẹni tó bá wá ní kó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀, àwọn níṣe mi ò ní sojú wọn. Gbogbo ẹni tó bá ní bí mo ṣe wà lájò yìí pé kí n mọ̀ wálé, àwọn ni mi ní délé bá. Gbogbo ẹni tó bá lóun dúró dè mí pé tí n bá dé òun fẹ́ gbápá, bóun fẹ́ gbẹ́sẹ̀, òun fẹ́ ṣohunkóhun lórí mi, Elédùmarè ò ní jẹ́ ń dé bá wọn lé. Ń délé ń mọ gbọ́ròyìn pé wọ́n ti kú ni, wọ́n ti lọ láṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ ọ̀run gùn o. Afẹ́fẹ́ gbóhùn mi rìnrìn àjò. Gbogbo ibi táfẹ́fẹ́ bá ń dé, gbogbo ẹni tó bá ń mí èmí Elédùmarè nínú afẹ́fẹ́ tó ń mí símú, kọ́rọ̀ mi kó máa kàn wọ́n lára. Àṣẹ ọ̀run ti gùn. Ohun tó ní kálukú bá nígbàgbọ́ nínú ẹ̀ ni kó fi ṣàdúà. Èèyàn kankan ò lè fi tipátipá mẹ́nì kankan láti ṣohunkóhun. Ó ṣeé ṣe èmi ò mọ̀, ìwọ ò mọ̀. Tó bá jẹ́ ìwọ la fi ṣe Dáfídì tí ó gba ìran eléyìí táwa nú ẹ̀ ilẹ̀ lọ́wọ́ Gòláyátì tó ń halẹ̀ mọ́ wa, Elédùmarè á ṣí ẹ lójú inú, á ṣí ẹ létí inú, tí ó fi yé ẹ pé kò sí bó ṣe lè gbọ́n tó fẹ́ gbọ́n ju ẹni tó kọ́ ẹ ní ọgbọ́n yẹn lọ. Ìdí nìyẹn tó fi lè lo ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn àti àṣà aláṣà láti gbára ẹ kúrò lọ́wọ́ ẹni tó fún ẹ lẹ́sìn àti àṣà tó fi kó ẹ lẹ́rú. Ohun tó jẹ́ titi ẹ gangan téèyàn kankan ò lè mọ̀ jù ẹ lọ, òun ló fi gbára ẹ kalẹ̀, òun ló fi yọra ẹ kúrò nínú ọ̀fìn tó bá kó sínú ọ̀fìn. Elédùmarè ò ní jẹ́ ká kó sọ́fìn ayé, láṣẹ Èdùmàrè. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi, gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ kú àdúrótì. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, a káàbọ̀ sínú ọdún tuntun. Ẹ má gbàgbé, màá wà pẹ̀lú ìyá mi, ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé lọ́la, a jọ ṣètò. Bákan náà mo sọ fún wa, mo ń gbé àwọn bàbá mi kan bọ̀ lórí ètò. Ẹ ti mọ̀ wọ́n, kí wọ́n òdú ni wọ́n wọ̀nyí ṣàìmọ̀ olóko, àwọn náà nìkan ni wọ́n máa ń ṣètò. Ṣùgbọ́n inú mi ó dùn, nínú ọdún tá a wà yìí, tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ yìí, a máa ṣètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ètò wa tá a sì máa ṣe. Yóò dá lé orí àṣà àti ṣe wa, yóò dẹ̀ máa dá lọ́pọ̀lọpọ̀ lórí ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ìran wa, ẹ̀yà wa. A wá máa fi nǹkan kan dára wa lójú fún àwọn tí wọ́n máa ń fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ kórìíra ibi tẹ́ ẹ ti wá, pé rárá o, kò rí bẹ́ẹ̀, kò rí bẹ́ẹ̀. Oníkálukú wa ní kẹ́ jẹ́ ká mọ̀ bá ṣe ń rìnrìn ayé wa àti ohun tá à ń ṣe. Ẹ wo bí wọ́n ṣe lọ dáná sun lé ìyá tí wọ́n lọ dáná sun yẹn. Ṣé hàn pé nǹkan kan jọ mí lójú tó yà mí lẹ́nu? Wọ́n rí nǹkan kan gbé jáde fún wa pé wọ́n bá ẹ̀yà ara èèyàn kankan ńbẹ̀ o, wọ́n bá orí èèyàn ńbẹ̀ o, wọ́n bá nǹkan kan mọ́jà rí níbẹ̀ o. Mo lè fi gbogbo ẹnu sọ fún yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán wà lára àwọn tí wọ́n jọ kóra wọn jọ tí wọ́n wá tán pètepèrò bọ́n ṣe dáná sun lé ìyá yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá lọ túnú lé wọn àbí tẹ́ bá dáná sun lé wọn, ohun tá a bá ń bẹ̀ gbogbo èèyàn ni ó lanu o. Ìdí nìyí tí mo fi ní ìkòkò lè gba omi kó gba ẹ̀yìn. Oníkálukú ló mọ ọ̀nà tó ń gbà pé Ọlọ́run. Kò sì sí agídí àti ipá nínú ẹ̀sìn. Táwọn bàbá wa bá lu agídí àti ipá nínú ẹ̀sìn, gbogbo àwọn wèrè tó ń sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n dúró lénìí, wọn ò ní sí o. They will not exist. They will not exist. Ṣùgbọ́n nínú ìfẹ́ làwọn bàbá wa gbà wọ́n láàyè. Ẹni tá a wá pè pé kó wá jẹun kò gbọ́dọ̀ mọ wá mú ni dání nídìí oúnjẹ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, gbogbo bó bá ṣe jẹ́, gbogbo tó bá gbà lájọ fi fúnra wa. Lóòótọ́ ni, èmi náà wà lára àwọn tá a jọ ka ìtàn David and Goliath. A jọ ka ìtàn gbogbo àwọn bàbá àti àwọn olóríire èèyàn láyé tí wọ́n wáyé tí wọ́n wá ṣe rere ni. Ohun kan tí ẹ̀mí ń sọ fún mi tí mo mú jáde ń bẹ̀ lénìí ni pé báwọn náà bá bẹ̀rù tán bá sojo, èmi àti ẹ à ní ka ìtàn wọn
ìlérí àti májẹ̀mú Elédùmarè nínú ayé wọn kò ní wá sí ìmúṣẹ. Ìwọ ni kó wá bèrè ẹ léèrè, ṣé ibi tí wọ́n ti ń tẹ̀ ẹ́ tí wọ́n ń kó ẹ̀rù sí ẹ láyà, tán ń kó jayà sí ẹ lọ́kàn, ṣé bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ jókòó sí? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló rò pé ó ti rógo ẹ lò? Ṣé bẹ́ẹ̀ ló rò pé wàá ti ṣe ohun tá a rán ẹ pé kó wá ṣe nílé ayé, níbi tó ti jókòó tó ń retí ẹni tí ó wàá sọ fún ẹ pé báyìí ni kó lọ ṣe, báyìí ni kó rìn? Ẹni tó ń gan ò mọ̀nà tí ò mọ ohun tó ń ṣe, òun ló ń dúró dè kó wá kọ́wọ̀ láti mọ ohun tó ṣe àti ọ̀nà tó gbà. Elédùmarè á ṣe ẹ lójú inú, á ṣe ẹ létí inú, ṣùgbọ́n wọ́n ní a ti fi hàn ẹ́, ìwọ ọmọ èèyàn, ohun tó ṣe ìyókù wa kù sọ́wọ́ ẹ̀. Elédùmarè á jẹ́ kó yé gbogbo wa. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Títí dìgbà tá a bá tún pàdé lọ́la láṣẹ Èdùmarè. Èmi ọmọ yín àbúrò yín ni Dr. Ọlábánjí Ọlágúnjú. Mo ń kí gbogbo wa pé ká ríra láyọ̀, ká pàdé láyọ̀, kójú má kàtún rí. Gbogbo ẹni tó bá ní ká má padà wá, àwọn là ní dé bá láṣẹ Èdùmarè. Ó dàbọ̀, ẹ ṣeun. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní níbẹ̀, ayé níbí, gbogbo wa ní nílò. Àdìmúlà yóò ti pé o láíláíláí. Ọjọ́ Lágúnjú àfi gbéraga, àìlẹ́tọ̀ eré ní gbogbo ìgbà. Yóò máa wà ní pẹlẹbẹ, ọmọ Àdìmúlà tí ó yẹ gbọ́, gbogbo ènìyàn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí, gbogbo wa ní gbọ́. Ọ̀rọ̀ tí ó rọ̀ láyé yìí á kà wá sí mímọ́ ìfẹ́, èmi ò ní sọ̀rọ̀. Oríkì rẹ̀ tí a máa fi gbọ́, ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ̀. Tí o bá fẹ́ sùn, má fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Àlà fún wa pẹ̀lú orísun gbogbo. Ọmọ wa tàgbàrà kò lè ní ibi tó wà, ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní níbẹ̀. Ayé níbí, gbogbo wa ní nílò. Àdìmúlà yóò ti pé o láíláíláí. Ọjọ́ Lágúnjú àfi gbéraga, àìlẹ́tọ̀ eré ní gbogbo ìgbà. Oríkì rẹ̀ tí a máa fi bọ́, ọmọ wa ó wà lọ́nà tó wọ̀. Tí o bá fẹ́ sùn, má fi gbàgbọ́ àti fọ̀rọ̀ rẹ̀ fi ránṣẹ́ lára wa. Ire ni ó mú wa nítorí tí a nífẹ̀ẹ́. Èmi rẹ̀ dà, yóò máa wà ní pẹlẹbẹ, ọmọ Àdìmúlà tí ó yẹ gbọ́, gbogbo ènìyàn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí, gbogbo wa ní gbọ́. Ọ̀rọ̀ tí ó rọ̀ láyé yìí á kà wá sí mímọ́ ìfẹ́, èmi ò ní sọ̀rọ̀.